Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Following the complete withdrawal from the Netzarim corridor, which divides the Strip, the Israeli Defense Forces are reducing the deployment of reserve forces in Gaza. According to military radio, troops from the 99th Reserve Division and the Harar Reserve Brigade have completed their mission in the Netzarim corridor area and left the Strip. The army has only 2 divisions in the Gaza Strip, the fewest since the beginning of the war. The 162nd Division occupies the northern part of the buffer zone and protects the Israeli settlements along the northern part of the border from Zikim to Be'eri. The Gaza Division occupies the southern part of the buffer zone and protects Israeli settlements along the southern part of the border from Be'eri to Kerem Shalom and the Philadelphia corridor. The agreement also requires Israel to complete its withdrawal from the Philadelphia corridor on the 50th day of the ceasefire. Opposition leader Yair Lapid announced a petition campaign to pressure the government to establish a state commission of inquiry into the 7th of October 2023 attacks, accusing the Netanyahu government of trying to conceal its responsibility for the disaster. The Israeli government did its best on Sunday to bury the state commission of inquiry. They postponed it for another 3 months. From their point of view, no one is politically guilty or responsible for what happened on October the 7th. Lapid told reporters ahead of his Yesh Atid party's weekly caucus meeting in the Knesset, as the Times of Israel reported. Tehran does not yield to external pressure, but it does not want war either, the Iranian president said in a speech on the occasion of the 46th anniversary of the 1979 Iranian Islamic Revolution, broadcast live on Iranian television, accusing Israel of destabilizing the Middle East region with the support of the United States. Pezeshkian also questioned the sincerity of the United States in its talks with Tehran, pointing out that Washington is still sticking to its sanctions policy. Trump says he wants to negotiate with us, but at the same time he signs all the conspiracies to bring our revolution to its knees, the head of state said, referring to the new sanction measures signed by the U.S. president. Last week, the U.S. Treasury Department announced new sanctions targeting the Iranian oil sector. The measure affects international networks that the department says allows the transport of millions of barrels of Iranian oil to China. Romanian head of state Klaus Iohannis announced his resignation on Monday after Parliament approved an opposition initiative to suspend the president. In a brief press statement, Iohannis said that the suspension procedure or a referendum on the president's replacement, if it is voted through, would create an unprecedented crisis for Romania, which is already preparing for presidential elections, which would make a fool of itself and would lose the trust of its allies. He added that the suspension procedure and the expected referendum would divide society and carry a negative charge that would overshadow the forthcoming presidential elections, and that under such circumstances the presidential candidates would not be able to present their programs and ideas. Iohannis said that his resignation will take effect on Wednesday. And finally, for the weather, the skies will be calm and starry in the evening. Tomorrow is expected to be cloudy. The temperatures will average around -4 to -1 degree Celsius in the morning and 2 to 6 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Nach dem vollständigen Rückzug aus dem Netzarim-Korridor, der den Gazastreifen teilt, reduzieren die israelischen Verteidigungsstreitkräfte den Einsatz von Reservekräften im Gazastreifen. Nach Angaben des Militärfunks haben die Truppen der 99. Reservedivision und der Reservebrigade Harar ihren Auftrag im Gebiet des Netzarim-Korridors beendet und den Streifen verlassen. Die Armee verfügt nur über 2 Divisionen im Gazastreifen, die wenigsten seit Beginn des Krieges. Die 162. Division besetzt den nördlichen Teil der Pufferzone und schützt die israelischen Siedlungen entlang des nördlichen Teils der Grenze von Zikim bis Be'eri. Die Gaza-Division besetzt den südlichen Teil der Pufferzone und schützt die israelischen Siedlungen entlang des südlichen Teils der Grenze von Be'eri bis Kerem Shalom und den Philadelphia-Korridor. Das Abkommen sieht außerdem vor, dass Israel seinen Rückzug aus dem Philadelphia-Korridor am 50. Tag des Waffenstillstands abschließt. Oppositionsführer Yair Lapid kündigte eine Petitionskampagne an, um die Regierung unter Druck zu setzen, eine staatliche Untersuchungskommission zu den Anschlägen vom 7. Oktober 2023 einzurichten und beschuldigte die Netanyahu-Regierung, ihre Verantwortung für die Katastrophe verschleiern zu wollen.
Die israelische Regierung hat am Sonntag ihr Bestes getan, um die staatliche Untersuchungskommission zu begraben. Sie hat sie um weitere 3 Monate verschoben. Aus ihrer Sicht ist niemand politisch schuldig oder verantwortlich für das, was am 7. Oktober geschah, sagte Lapid vor der wöchentlichen Fraktionssitzung seiner Partei Yesh Atid in der Knesset gegenüber Reportern, wie die Times of Israel berichtete. Teheran beuge sich nicht dem Druck von außen, wolle aber auch keinen Krieg, sagte der iranische Präsident in einer Rede anlässlich des 46. Jahrestages der Islamischen Revolution von 1997, die live im iranischen Fernsehen übertragen wurde, und beschuldigte Israel, die Region des Nahen Ostens mit Unterstützung der Vereinigten Staaten zu destabilisieren. Bassesian stellte auch die Aufrichtigkeit der Vereinigten Staaten in ihren Gesprächen mit Teheran in Frage und wies darauf hin, dass Washington weiterhin an seiner Sanktionspolitik festhält. Trump sagt, er wolle mit uns verhandeln, aber gleichzeitig unterschreibt er alle Verschwörungen, um unsere Revolution in die Knie zu zwingen, sagte der Staatschef und bezog sich dabei auf die vom US-Präsidenten unterzeichneten neuen Sanktionsmaßnahmen. Vergangene Woche hatte das US-Finanzministerium neue Sanktionen gegen den iranischen Ölsektor angekündigt. Die Maßnahme betrifft internationale Netzwerke, über die nach Angaben des Ministeriums Millionen von Barrel iranischen Öls nach China transportiert werden. Der rumänische Staatschef Klaus Iohannis hat am Montag seinen Rücktritt angekündigt, nachdem das Parlament eine Initiative der Opposition zur Suspendierung des Präsidenten angenommen hatte. In einer kurzen Presseerklärung sagte Iohannis, dass das Amtsenthebungsverfahren bzw. ein Referendum über die Ablösung des Präsidenten, falls es angenommen wird, eine noch nie dagewesene Krise für Rumänien auslösen würde, das sich bereits auf Präsidentschaftswahlen vorbereitet, sich lächerlich machen und das Vertrauen seiner Verbündeten verlieren würde. Er fügte hinzu, dass das Amtsenthebungsverfahren und das zu erwartende Referendum die Gesellschaft spalten und eine negative Ladung mit sich bringen würden, die die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen überschatten würde, und dass die Präsidentschaftskandidaten unter diesen Umständen nicht in der Lage wären, ihre Programme und Ideen zu präsentieren. Iohannis erklärte, dass sein Rücktritt am Mittwoch in Kraft treten werde. Und schließlich zum Wetter. Am Abend wird der Himmel ruhig und sternenklar sein. Morgen wird es voraussichtlich bewölkt sein. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei -4 bis -1 Grad am Morgen und zwischen 2 und 6 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. בעקבות הנסיגה המוחלטת ממסדרון נצרים, החוצה את השטח יצמצם צה"ל את פריסת כוחות המילואים בעזה. לפי נתוני גלי צה"ל, חיילי אוגדת מילואים 99 וחטיבת מילואים הראל סיימו את משימתם באזור מסדרון נצרים ועזבו את השטח. צה"ל נמצא ברצועת עזה עם 2 דיוויזיות בלבד, מספר הדיוויזיות הנמוך ביותר בעזה מאז תחילת המלחמה. אוגדה 162 תופסת את השטח הצפוני של אזור החץ ומגנה על יישובי ישראל לאורך החלק הצפוני של הגבול מזיקים ועד בארי. אוגדת עזה כובשת את השטח הדרומי של אזור החץ ומגנה על התנחלויות ישראליות לאורך חלקו הדרומי של הגבול מבארי ועד כרם שלום וכן על מסדרון פילדלפי. על פי ההסכם ביום ה-50 להפסקת האש ישראל צריכה להשלים את נסיגתה מפרוזדור פילדלפי גם כן. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע כי יפתח בקמפיין עצומה שמטרתה ללחוץ על הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית לפיגועי 7 באוקטובר 2023, תוך שהוא מאשים את ממשלת נתניהו בניסיון לטשטש את אחריותה לאסון. ממשלת ישראל עשתה כל שביכולתה ביום ראשון כדי לגבור את ועדת החקירה הממלכתית. הדבר נדחה ב3 חודשים נוספים. מנקודת המבט שלהם, אף אחד בדרג הפוליטי לא אשם או אחראי למה שקרה ב7 באוקטובר. אמר לפיד לכתבים לפני ישיבת הסיעה השבועית של מפלגתו יש עתיד בכנסת, כך לפי ה-Times of Israel. טהרן לא תכנע ללחץ חיצוני, אבל היא לא רוצה מלחמה, אמר הנשיא האיראני בנאום ששודר בשידור חי בטלוויזיה האיראנית לרגל יום השנה ה-46 למהפכה האסלאמית האיראנית מ-1979, והאשים את ישראל בערעור היציבות באזור המזרח התיכון בתמיכת ארצות הברית. מסעוד פשקיאן גם הטיל ספק בכנותה של ארצות הברית בדיונים שלה עם טהרן, והצביע על כך שבינתיים וושינגטון ממשיכה לדבוק במדיניות הסנקציות שלה. טראמפ אומר שהוא רוצה לנהל איתנו משא ומתן, אבל במקביל הוא חותם על כל טריק שהוא משתמש בו כדי להפיל את המהפכה שלנו על ברכיה, אמר ראש המדינה בהתייחסו למערכת הסנקציות נוספות עליה חתם נשיא ארצות הברית. משרד האוצר האמריקני הודיע בשבוע שעבר על סנקציות חדשות נגד מגזר הנפט של איראן. הצעד משפיע על רשתות בינלאומיות המאפשרות לדברי המשרד הובלה של מיליוני חביות נפט לאיראני לסין.
נשיא רומניה קלאוס יוהניס הודיע על התפטרותו ביום שני לאחר שהפרלמנט אישר את הכללת יוזמת אופוזיציה להשעיית הנשיא. בהודעתו קצרה לעיתונות העריך יוהניס כי הליך ההשעיה או משאל העם שיתארגן על החלפת הנשיא אם יצביע עליו יכניס את רומניה שכבר התכוננה לבחירות לנשיאות למשבר חסר תקדים. המדינה תעשה מעצמה צחוק ותאבד את אמון בעלות בריתה. הוא הוסיף כי הליך ההשעיה ומשאל העם הצפוי יחלקו את החברה ויישאו מטען שלילי שיעפיל על הבחירות הקרובות לנשיאות, ובנסיבות כאלה המועמדים לנשיאות אפילו לא יוכלו להציג את התוכניות והרעיונות שלהם. יוהניס הודיע כי התפטרותו תיכנס לתוקף ביום רביעי. ולמזג האוויר, בשמיים יהיו שקטים וזרועי כוכבים בערב, צפוי מזג אוויר מעונן מאוד מחר. הטמפרטורות תהיינה בין -4 למעלה 1 בבוקר ובין 2 ל-6 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.